Okay. So this is our truth table, and we have to find the two functions, expression for those two functions, both in true form and complement form. F1 F2 ട്രൂ ഫോമിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടി. ഇനി ഇൻ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ? ദാറ്റ് ഈസ് F1 ഡാഷ് ആൻഡ് F2 ഡാഷ്. കിട്ടിയ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. F1 ഡാഷ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് BC പ്ലസ് AC പ്ലസ് AB. റൈറ്റ്. ഇനി F2 ഡാഷ് F2 ഡാഷ് ബാക്കിയുള്ളവരാരും ചെയ്തിട്ടില്ലേ? F2 ഡാഷ് A bar C plus A bar B plus A into B bar C bar. Right. Okay. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Okay. So these are my answers. Right. Okay. So now we, from the CAMAP, we can obtain the expression for F1 and F2, that is both in true and complementary form. Okay. Here we have F1 and F1 bar. Here F2 and F2 bar. Okay. So by making group of 1, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വൺസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will obtain the true form. Okay. Now rather നിങ്ങൾ സീറോനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, okay, നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. അത് എന്ത് ചെയ്യാം? സീറോനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സീറോനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can get the complement form. That is, if you are grouping like this, okay, you will obtain this form. Okay. Similarly, for F2 also you can get the true and complementary form. Okay. Now coming to this expression. So in order to minimize the cost, we have to simplify the function to minimum number of product terms. So actually we have to choose any one of the form, that is true, either true form or complementary form from F1, also from F2. Okay. So ആ കോമ്പിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താണ്, നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ്, അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഞാനിപ്പം F1ഉം F2 ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഇൻ ട്രൂ ഫോം. ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ബോത്ത് ഇൻ ട്രൂ ഫോം, the number of product terms, let it be k, number of product terms. How many number of product terms are there? Here A bar into B bar, A bar into C bar, B bar into C bar, AB, AC, A bar, B bar, C bar. അല്ലേ? 6 distinct terms are there. Okay. Common ആയിട്ടുള്ള terms ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. So we have 6 product terms. Now if we are considering like this, that is both in complement form, that is F1 dash F2 dash. If I am going to implement both in complement form, then what will be the value of number of product terms? You can check all these things. Okay. So here AB, AC, BC, A bar C, A bar B, A, B bar, C bar. Again, no common terms. We will be having 6 product terms. Now, if I am taking F1 and F2 bar, okay, that is F1 in true form and F2 in complement form, then how many number of product terms are there? You know, okay. Here 3, A bar, B bar, A bar, C bar, B bar, C bar. And coming to F2 bar, A bar C, A bar B, A, B bar, C bar. Again, you will be having here also 6 product terms will be there.
നേരെ തിരിച്ച് F2, okay, and F1 complement, that is F2 in true form, അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, and F1 in complement form. ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്താൽ you can see AB, AC, BC. Okay, that three terms are in F1 bar, and in F2 AB, AC, A bar, B bar, C bar. So here you can see AC, AB. Here also AC and AB are there. Okay, so we have 2 plus 2. What number of product terms will be? 4. മനസ്സിലായോ? So if you are taking F2 in true form and F1 in complement form, total number of product terms, that is, we can say number of product terms, that is AB, AC, BC. These are in F1 bar. And in F2 also, AB and AC is there. Okay, so that are common, and A bar, B bar, C bar. So total number of product terms will be 4. So നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഉണ്ടാവുക? ഈ 4 പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ് അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. സോ മാക്സിമം എത്ര സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഫോർ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ്. ഓക്കെ, സോ for this combination, that is, if I am going to implement the function 1, F1 in complement form and F2 in true form, then you will be having 4 product terms. In all other cases, we have 6 product terms. ഇനി എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും 6 തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം കേട്ടോ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത്രയും എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും എടുത്തു നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, F1-ലുള്ളതും ഇപ്പൊ F1-ഉം ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ കോമൺ ടേംസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ F1 ബാറും F2 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് F1 bar and F2, I can implement the function with the minimum number of product term, right? So now I am going to consider these two equations. Okay, so adana ipo parnathu, designing using PLA, a careful investigation must be taken in order to reduce the distinct product terms. Okay, both the true and complement forms of each function should be simplified to see which one can be expressed with fewer product terms and which one provide product terms that are common to other functions. Okay, so by comparing these two terms, here we can say the combination, that is F1, this is not F1, F1 bar. Okay, F1 bar is equal to AB plus AC plus BC, and F2 equal to AB plus AC plus A bar, B bar, C bar. So we can see AB and AC are common. So you will be having 4 distinct product terms. Okay, first ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to write the function in both true and complementary form. Okay, and you can take the combination for which minimum number of product terms. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു F1 ബാറും F2. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് PLA പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടേബിൾ. അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. PLA പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടേബിൾ. Okay, so here you have to prepare a table like this, that is product term, then inputs. How many number of inputs are there? 3, right? So A, B, C. And next is outputs. Outputs we have F1 and F2. So here I am going to implement F1 in complement form and F2 in true form. അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. Okay, now you have to write how many product terms are there. You have to list all the product terms here. So I am writing, first one is AB, and second one AC, and third one BC, then fourth one A bar, B bar, and C bar into C bar. Okay, so these are my 4 product terms. Now for the programming table, I have to write here. I can write either 1, 0 or dash. This 1 means if in this product term, that is in A into B, first consider this product term. In this, A is in uncomplemented form. So corresponding to A, I can write 1.
And B is also in uncomplemented form. Here also I can write 1. And C, it is not present in this term, so that I can write here a dash. Okay. And coming to AC. A is in uncomplemented form. B is not present in this term, so represented by dash. C also in uncomplemented form. Okay. And coming to BC, here A is not present, B and C are in uncomplemented form. And coming to the last term, all the three variables are present in that term, that is A bar, B bar, C bar. So this A is in complemented form, not A bar is present here. So I can represent it as 0. Here B bar, so it is 0, C bar also 0. Okay, so this is my programming table. So input parts I have to mark like this, that is uncomplemented input variable can be represented by 1, complemented input variable can be represented by 0, and if there is no connection, or we can say if no, in one product term, if one of the input variable is not present, we can mark like dash. Okay. Now coming to the output column, that is in output column also, we have to, in output column we have two entries, that is either 1 or dash. Okay, 0 will not be there. So for F1, so F1, my expression for F1 is that AB plus AC plus BC. Okay, that in complement form, AB plus AC plus BC. So here I can write in my F1, here AB is present, AC is present, BC is present, right? And the last term was not there in F1. Okay, so corresponding to this F1, I have to fill this column. So in F1 means AB plus AC plus BC. So for that product terms, I can mark 1. And this fourth term is not present in F1. That is, here I can mark with a dash. So this complement formula ആണെന്ന് ഇവിടെ represent ചെയ്യണം. Okay. അതിനെക്കൊണ്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയാം. Then F2. So which are the terms in F2? AB, AC, A bar, B bar, C bar. Okay. So AB, AC, BC is not there. Okay. Then A bar, B bar, C bar. So this is my programming table for this for this particular PLA. Okay. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചെയ്തതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? Okay. Now we can draw the circuit. So how can you draw the circuit? You have to first consider AND array. So നമുക്ക് PLA ക്ക് വേണ്ടത് AND array, OR array, and finally XOR gate will be there. Okay. So for AND array, here first you have to note how many number of inputs are there. Okay. So I have 3 inputs, right? A, B, and C. Okay. Now at the input side, you have to provide lines for this uncomplemented form and complement form. That is A and A bar should be there. You can draw like this. It is as an array. So here I am representing columns. In columns I am representing input. Okay. So A. So here A will be there, and here A bar. Here it will be B and B bar. Okay. And here C and C bar. Okay. So these are my input. So here this will be A bar, B bar, C bar. And in these lines it will be A, B and C. Now from this AND array, I have to obtain the product terms, right? So how many AND gates will it require? Number of AND gates will be equal to number of product terms. So here we will be having 4 product terms. Hence, we have to draw 4 AND gates. Okay. So I can draw here. So PLA നമുക്ക് ഇതുപോലെ represent ചെയ്യാം AND gate നെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്?
It is actually n input AND gate. Okay, number of inputs can be connected. Single input അല്ല, സിംഗിൾ ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ ക്രോസ് പോയിന്റിൽ എവിടെയൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈ AND ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ 4 AND gates to produce my 4 product terms. Okay, so here I can produce the 4 product terms using 4 AND gates. This is my AND array. Okay, now you can mark the connections according to our product terms. So first product term is A into B. Okay, so A into B means I have to mark here. This is the line for A. Okay, into B. So this will be B. Okay, and so at the output of first AND gate, here I can obtain the expression what A into B. Okay, and second one is A into C. Okay, so A means I have to, for the second, here I have to get the expression A into C. For that I have to connect the input like this, that is here A and here it is C. So A into C will be available here. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ക്രോസ് മാർക്ക് വെച്ച് കാണിക്കുന്നു. ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റ് സ്വിച്ചസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് മോസ് സ്വിച്ചസ്. ആൻഡ് ബൈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്വിച്ചസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ ടേണിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് സ്വിച്ച്, വി ക്യാൻ കണക്ട് ദ ലൈൻസ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് A into C. Then next term is what? B into C. Okay, so next is B into C. That is here I have to obtain B into C. For that you have to make connection like this. Here it is B and here it is C. Okay, that is the third product term. And for fourth product term, that is A bar, B bar, C bar, right? A bar, B bar, C bar. Okay, so here A bar, B bar, C bar. Okay, so first you have to obtain these product terms. Now this is my AND array. Now you have to consider the OR array. So in OR array, number of OR gates will be equal to number of output functions. That is, here you have 2 output functions to be implemented, that is F1 and F2. Okay, so in OR array you will be require 2 OR gates. Okay, so now I can draw the OR array. Here two OR gates. Okay, one is here, okay, here 2 OR gates. Now here also you can mark the points according to the function. You have to mark the points. That is for F1, for implementing F1 I have to mark what? F1 dash, that is in complement form I am implementing. Okay, but അത് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് XOR വരക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടേബിളിൽ, അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടേബിളിൽ F1 എവിടെയൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളത്? AB, AC, BC, റൈറ്റ്? സോ AB, AC, BC ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസിൽ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, F1 ഞാൻ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് AB, AC and BC. Okay, so here I can obtain F1. Actually this will be F1 bar because എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? So this will be F1 bar. And for F2, look at the programming table. We are connecting, where all we are connected? AB, AC and A bar, B bar, C bar. Okay, so here AB and here it is AC
and it is A bar, B bar, C bar. This is in true form, so this will be F2 and this will be F1 bar. So now our actual aim is to implement the functions F1 and F2, right? So now at the output side, you will be having an XOR array. Okay, so in XOR array, the connection will be like this. That is, we are going to connect this to XOR gate. Okay. Here is first XOR gate, and the second terminal we have to connect. Similarly, here also you will be having an XOR gate. ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് F1 F2 കിട്ടണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ number of gates, number of product terms minimize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we are implemented one function in true form and second one in complement form. Okay, so now we have to draw the XOR gate in order to obtain exact F1 and F2. Okay, here also to the input of second XOR gate I am giving this F2, and other input I have to connect okay. Now XORന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. XOR ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഹിയർ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ in the case of XOR you will be having two lines. Okay, at one line there will be logic 1 value or high value. Here it will be 0 value. Now you have to give the connection appropriately. So ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ first you think the truth table of XOR gate. Okay, so XORന്റെ truth table വരക്കുവാണെങ്കിൽ if it is 0 0, both the inputs are 0, for XOR gate output will be 0 അല്ലേ? 0 1 it will be 1, 1 0 it will be 1, 1 1 it will be 0. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ at one of the input terminal of XOR gate we are connecting either 1 or 0, and to the second input we are connecting our functions, right? So we have to see if one of my input is 0 for XOR gate. If one of my input is 0, you can see output will be equal to second input, right? For XOR gate, if one of my input is 1, output will be equal to complement of second input. മനസ്സിലായോ? അതായത് XOR ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ if one of the input is 0, then output will be equal to second input. That is നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ പറയാം if A equal to 0 ആണെങ്കിൽ Y is equal to B ആണ്, right? And if A equal to 1, Y is equal to what? B complement ആണ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇത് ഒരു XOR ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ generally we can say that is A, B. These are two inputs. Then Y will be, if A equal to 0, Y will be equal to B. If A equal to 1, Y will be equal to B bar. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? XOR ഗേറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. Okay, so you can check. Now here I have to obtain what? Finally I have to obtain what? F1 and F2. Okay, so here my output functions are F1 and F2. Here I have to get F1 and F2. So here you can see at the first XOR gate, one of the input I am applying what? F1 bar. Okay, but output എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? F1. So other input to the XOR gate should be what? This combination. അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടിലുള്ളതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കണം? It should be 1. Okay, so here F1 I am implementing in or F1 I am selected in complemented form. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റഡ് ഫോമിലാണ് PLA F1 ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So in order to get exact F1 from this F1 dash, the other input to this XOR gate, to first XOR gate, I have to connect to 1. Okay, that is here it is 1, here F1 bar. So if one of the input terminal is connected to 1 means output will be equal to complement of second input. So complement of second input means what? F1 bar. Sorry, F1 bar double അതായത് F1 bar complement വരും. That is
double complement, that is equal to what? F1. Okay. And for second gate, we can say here F2 is itself, അല്ലെ? അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കുള്ളത് F2 തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടതും F2 ആണ്. സോ ഈ ഇൻപുട്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? Other input of XOR gate should be kept at 0. So you have to give connection here. മനസ്സിലായോ? So this is our complete PLA implementation. So in true form or complementary form, depending upon, you have to decide the connection of this XOR gates. So finally, നമ്മുടെ aim ചെയ്ത F1 and F2 തന്നെ കിട്ടും. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് 2 product terms reduce ചെയ്യാൻ പറ്റി. Okay. So this is the design of PLA. Clear ആണോ? Okay. So this will be the final circuit diagram. Now ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ. Actually in our practical circuits, നമ്മളിപ്പം just switch ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Okay. In our practical circuit, our circuit will be like this. Okay. അതായത് ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ this is my AND array. Okay. So instead of that cross points, we are connecting this MOS transistor structures. നമ്മൾ റോമിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, റോം സ്ട്രക്ചറിൽ ഉള്ളതുപോലെ അവിടെ സ്വിച്ച് ആയിട്ടല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ക്രോസ് പോയിന്റ്സിൽ ഓൺ ഓഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ ദിസ് MOS switches are controlled by our input variables. Here കണ്ടോ, x0 bar, x0, x1 bar, x1, x2 bar, x2. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ബി സിയും എ ബാർ ബി ബാർ സി ബാറും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? x0, x1, x2. സോ അതിന്റെ ട്രൂ ഫോമും കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോമും, ഓർ വി ക്യാൻ സേ x0, x0 ബാർ, x1, x1 ബാർ, x2, x2 ബാർ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ മോസിന്റെ ഗേറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് പാർട്ട്, ദിസ് വിൽ ടേൺസ് ഓൺ ഓർ ഓഫ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ്, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സിലാണോ കറക്റ്റ് കണക്ഷൻസ് വേണ്ടത്, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിൽ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. In corresponding points we are placing a transistor, and അവിടെ ഈ VDD, ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ VDD ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ദർ വിൽ ബി എ കണക്ഷൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ് എന്താ, ആൻഡ് പ്ലെയിനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ, ഹിയർ ഈ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലൈനിൽ നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ x0 ബാറിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രസന്റ് ആണ്, ഹിയർ x1 ബാറിൽ. സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? x0 ബാർ ഇൻറ്റു x1 ബാർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ടു ദിസ് ലൈൻ, ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ദിസ് വിൽ ബി x2. ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി x0 ബാർ ഇൻറ്റു x1 ബാർ ഇൻറ്റു x2 ബാർ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും തരൂല കേട്ടോ, അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ്. സോ ആ നമ്മുടെ ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ, ഇതുപോലെ MOS സ്വിച്ചസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ, ആൻഡ് അറേയിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ് ഇവിടെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഓർ അറേയിൽ ഇതാ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ. ഓർ അറേയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യണോ ആ പോയിന്റ്സിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ഗിവ് ദ MOS സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്രോസ് മാർക്സ്, ഹിയർ നമ്മളൊരു ക്രോസ് മാർക്ക് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു. ഇൻ ആക്ച്വൽ സർക്യൂട്ട് these all will be implemented using a transistor. Okay. Actual PLL, this all will be MOS switches to connect between these lines. Okay. So actually ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ 5th മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ, F1 is equal to AB bar plus AC plus A bar B C bar. ഓക്കെ. F2 is equal to AC plus BC whole bar. ഓക്കെ.
ഇവിടെ ആക്ച്വലി F2 എങ്ങനെയാ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അല്ല, നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതല്ല, ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണ്. ബട്ട് ഇതിൽ ആക്ച്വലി തന്നിട്ടുള്ളത് F1ഉം F2 കോംപ്ലിമെന്റും ആണ്. അതായത് അല്ല, ഇതിന്റെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് F2 കോംപ്ലിമെന്റ്. ആക്ച്വലി അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? എ ബി ബാർ, എ സി, എ ബാർ, ബി സി ബാർ, അഗൈൻ എ സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ബി സി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി F1 ആൻഡ് F2 ബാർ ഇസ് ഗിവൺ. ഇവിടെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നുള്ള ഫോം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി F1 ആൻഡ് F2 ബാർ. Okay, so using these 4 product terms, you can prepare programming table. Okay, and then draw the circuit diagram. ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതുപോലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ 4 ടേംസ് എഴുതിയിട്ട്, അതായത് F1, F1 ബാർ, F2, F2 ബാർ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ കോമ്പിനേഷൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി, ബട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ F1ഉം F2 ബാറും ആണ്. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി യു ഹാവ് ടു കണക്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത്? F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC പ്ലസ് BC ആണ്. ഓക്കെ, F2 ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC പ്ലസ് BC ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വരും. ചെയ്തോളൂ അല്ലേ? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 5th മോഡ്യൂളിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ചില സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. നമുക്ക് VLSIക്ക് മുന്നേ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്ക്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് CMOS ബേസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം സെൽ. അതായത് നമ്മുടെ SRAM, അതിന്റെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് FPGA, ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മീൻസ് ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then draw the circuit diagram and explain the principle of operation of one transistor dynamic RAM cell. അതിന്റെ റീഡ് റൈറ്റ് റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അഗെയിൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓഫ് 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ CMOS SRAM സെൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നതാണ്. അതിന്റെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, then internal architecture of FPGA applications. Then sense amplifiers, how it contribute to SRAM operation with a circuit diagram, explain the differential voltage sensing amplifier. പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ SRAM സെൽ, ദെൻ FPGA അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, 4x4 NOR ബേസ്ഡ് റോം അറേ അതിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരക്കുക, ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരക്കുക, ദെൻ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് 3 ട്രാൻസിസ്റ്റർ DRAM സെൽ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സപ്ലിമെന്ററിന്റെ മാത്രമായിരുന്നു. സോ 3 ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് റോം ഡിസൈൻ യൂസിങ് CMOS ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇത് കണ്ടോ, അതിനകത്ത് 3 ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് റോം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3 സ്ട്രക്ചേഴ്സും NAND ബേസ്ഡ്, NOR ബേസ്ഡ്, OR ബേസ്ഡ് 3 വരക്കണം. ഇപ്പൊ കാര്യം വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ടി, ഇങ്ങനെ 3 ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് 3 കൂടി 10 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഒരെണ്ണം മാത്രം NOR ബേസ്ഡ് മാത്രം 10 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ NOR ഗേറ്റ് മാത്രം 10 മാർക്സിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ 3 ഡിസൈൻസും 10 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡയഗ്രാം ട്രൂത്ത് ടേബിളും വരക്കുക. ദെൻ ഓരോന്നിലും പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്ററും എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം 1-2 സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ബിക്കോസ് അത് 3 കൂടിയാണ് 10 മാർക്സിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതാനും കൂടെ നോക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡ്രോ ദ CMOS ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് NAND ROM cell, store 4 words of 4 bits each. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റർ SRAM സെൽ, അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ വോൾട്ടേജ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മുടെ 5th മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ, അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സിമ്പിൾ എന്നല്ല, ഐ മീൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്.